tantra system according to the chakras. И вот эта тантрическая система сообразна чакрам. So, when the first and second chakra join together, it's the physical and the emotional joining. Когда первая и вторая чакра объединяются, это физическое и эмоциональное But объединение. then, there's another possible union, the third and the fourth chakras meeting. Но еще одно объединение, возможно, это третья и четвертая чакра. The power and the love. Любовь и сила. Of course, the most famous circle of energy is the first and the fourth chakra. Понятно, что самый известный цикл энергии это первая и четвертая. Yeah, but there's, this is another variation: 1 and 2, 3 and 4. Но вот еще один вариант: первая, вторая, третья, четвертая. And it's also emotional, but more also touching on the mental level. И это тоже очень эмоционально, но также это, конечно, затрагивает и ментальный уровень. But it can be very challenging. Но это может быть достаточно непростым. Especially because of the third chakra. В особенности из-за третьей чакры. Because we normally, third chakra is very strong emotion. Потому что третья чакра очень сильная. It's the power chakra. Потому что это чакра силы. Right? So in a love making, во время занятия любовью. It's like, sometimes when you're making really intense sounds. Когда вы очень такие звуки производите мощные. But also sometimes when the wild energy gets switched on. The wild animal. The wild animal is still the first, but then the first. And the aggression. The first, like being a wild animal in sex, is great fun, but it can trigger the third chakra. Вот про дикое животное в сексе. Дикое животное в сексе это все-таки про первую чакру. Это может быть весело, но вот это вот качество, оно включает третью чакру. Which is more human, but wild. А третья чакра это все-таки больше дикий человек. Aggression and anger. Там больше агрессии и гнева. And that might be like when you occasionally might have an angry fuck. И бывает такой самый злобный трав. В немецком кино. Or, with some longer-term couples. Или вот с такими парами, которые долго. They've been in a relationship a few years. Они в отношениях много лет. And because there's more unresolved emotions in their relationship. И поскольку в их отношениях очень много неразрешенных эмоций. It's not easy just to go into making love. Не так уж просто взять и начать заниматься. So they have to have a fight first. Поэтому сначала нужно поскандалить. And sometimes, usually it's the woman. И чаще всего обычная She женщина. provokes. Она провоцирует. Quite unconsciously, she provokes the husband. Бессознательно она провоцирует. And then, problem solved. А потом вот так вот происходит, и проблема решена. It wasn't about you're not washing up the dishes enough. It's about you're not fucking me enough. Это не про непомытую посуду было, это было про мужика. So that's. It can be quite scary to shift your love making into bringing in not just loving soft feelings, but full power. И может быть достаточно пугающе, когда вот из-за этого занятия любовью переходите, привносите вот туда вот полную эту силу, ярость, агрессию. It happens in relationships, but happens quite unconsciously. В отношениях это случается, но это случается обычно достаточно бессознательно. If we can bring it more consciously into our relationships. Если мы можем привнести в это больше осознанности. If you're having really powerful sex. Если у вас действительно такой мощный секс. It sometimes triggers the third chakra. Иногда он цепляет третью чакру. There's a lot of power. Там много в этом силы. But then the energy can move up into the fourth. И тогда энергия может подняться в четвертую. Wow. But of course, the fourth chakra can be very soft. И понятно, что четвертая может быть такой очень мягкой. But we often have an illusion about the fourth chakra. Но у нас очень часто по поводу четвертой чакры иллюзии есть. It's soft, it's pink, что она такая мягкая, розовая. Like little girls and puppy dogs. Девочки бантиками, котики-щеночки, все такое милое, сладкое. But the heart chakra can be very powerful. Но сердечная чакра может быть очень мощной. It can receive all 1, 2, 3 chakras.
она может получать вот все вот эти предыдущие энергии. Your love is much bigger. И тогда ваша любовь гораздо It's больше. like the love is so deep, you're not afraid of the deepest darkness of your beloved. И ваша любовь настолько глубока, что вы не боитесь самой глубокой тьмы своего You're любимого. not afraid of your Kali. Вы не боитесь своей Кали. You know, you can be Kali and you can be loving. Вы знаете, что вы можете быть Кали и вы можете быть You любящим. know, it's vastness. Это вот широта. The heart chakra opens so much, you feel all borders are expanded. А сердечная чакра открывается настолько сильно, что вы чувствуете, никаких границ больше нет. И раздвигаются. So, you know, that would be the second orgasm. Это будет второй оргазм. Right? Then the fifth and sixth chakra meeting. Встреча 5 и 6 чакры. Now, that also happens, you know, in daily life, Такое тоже случается в повседневной but жизни. it's more like, it usually be separated from sex. Но часто эта штука отдельная. It's like, oh, we're on the mental level. На ментальном уровне. Oh, we have a great conversation. Классно пообщались. Sometimes when you have a very interesting, very deep conversation, Иногда, когда у вас действительно такая очень интересная глубокая беседа, it feels somehow satisfying. это чувство есть удовлетворение. Like, you know, you've listened to the man, his opinions, Послушал мужчину, его мнение, you gave back your vision, поделился своим видением. he respected your perspective, Он уважает ваш взгляд на вещи. and together you had a very interesting exploration И у вас, у двоих получилось очень интересное совместное on the исследование mental level. на ментальном уровне. Not just that he tells you this is the way life is and you believe him, Не то, что он сказал, вот так жизнь устроена, ты головой покачал. or you say men don't understand anything, this is the way, this is the mystery of life, men just don't understand. Или не то, что ты сказал, что вот это загадка жизни, мужчины просто не понимают. That's really not the fifth and sixth chakra not meeting. Это вот пятая и шестая чакра не But встречаются. if we can join the male rational way of thinking, Но если мы можем объединить это с тайной шестой чакрой, которая очень женственная, if we can join the science with intuition, если мы объединим науку и интуицию, then we'll discover, you know, such amazing new discoveries. то вот такие замечательные новые открытия. But if that happens in a deep conversation, И если это происходит в глубокой беседе, there's like you feel a great satisfaction. вы чувствуете огромное удовлетворение. And also then you feel, oh, I'm falling in love with this man. И тогда вы чувствуете, я в этого мужчину He люблю. really understands me. Он действительно меня And понимает. he's so interesting. И он такой интересный. Right? But if we can join that together with the other sexual energies, И если мы объединим это с другими сексуальными then, энергиями, then we'll be, you know, opening both those two chakras, 5 and 6. откроем обе эти чакры, But of course, the orgasm becomes more subtle, тогда оргазм более тонкий, more energetic. более энергетический. You know, you might not even feel it sexual. А может даже не ощущаться как сексуальный. Energy has moved. We've really exchanged energies. Энергия течет, мы действительно обменялись энергиями. I think that's why there's a lot of visualization in Tantra. Поэтому, я думаю, очень много в тантре визуализации. All the archetypes of gods and goddesses. Все эти архетипы богов и It's богинь. also to stimulate the sixth chakra. Это чтобы стимулировать шестую чакру. And, you know, it's that and also a lot of respect to each other, И очень много to уважения see each other in a new way. в этом. И мы можем увидеть друг друга This is по-другому. all, you know, all supporting the sixth chakra. И это все поддерживает шестую чакру. So that's the third orgasm. Это третий оргазм. So it's more like a mental and it's beginning to start on the spiritual level. Это вот ментальный и чуть-чуть затрагивает духовный уровень. And the fourth orgasm А четвертый оргазм. is the seventh chakra. Это седьмая чакра. And that is, you know, that's the spiritual orgasm. Духовный оргазм. And that is, of course, the ultimate aim of yoga and tantra. И это конечная цель йоги и тантры. Remember, yoga means union. Напомню, что йога обозначает объединение, Tantra means weaving. а тантра обозначает It's сплетение. like our chakras have been woven together
Как будто наши чакры сплетаются вместе. That's the original meaning of the word tantra. Это исконное значение слова тантра. It's a weaving, Это сплетение. or the loom, the weaving machine. Швейная, ткацкая машина. Станок. Да. That was tantra, what tantra means. So it's then used, then it became symbolic for a method, А practice, a потом technique. это стало символическим названием метода практики. So sometimes the word tantra is translated as technique, but it's not direct translation, it's gone through. Иногда слово тантра переводится как техника, но это не прямой перевод. So as I understand it, tantra is like a weaving of our energies, our second and our 7 chakras are now woven together. И я понимаю тантру как сплетение, наши 7 чакр сплетены вместе. And it's also a technique, И это тоже техника. but it's a technique that goes beyond techniques. Но это техника, которая идет за пределы Because once you come to the 7th chakra, Вы, когда доходите до 7 чакры, you have to stop doing вам нужно прекратить and действие just be. и просто быть. So it's like the seventh chakra orgasm, the 4th orgasm, spiritual orgasm. Оргазм 7 чакры, It's just 4-й when, оргазм, духовный you know, оргазм. it's like that wonderful silence after a great orgasm. Это как вот эта прекрасная тишина после замечательного When оргазма. you're